امروز ما اینجا جمع شدیم با شنیدن خبر مرگ آرمیتای عزیز. گرچه خیلی شورت نوتیس بود و تقریبا 2-3 ساعت پیش ما خبر رو شنیدیم، ولی تصمیم گرفتیم که توی ونکوور جمع بشیم. این سالیداریتی ویدیو هست که جمع شده و ما هم فعالین حزب کمونیست کارگری در این ائتلاف شرکت داریم و جمع شدیم اینجا که اعتراض بکنیم به قتل آرمیتای عزیزمون و به جمهوری اسلامی پیام میفرستیم که ما شما رو سرنگون میکنیم. حکومتی که آرمیتاها و مهساها و خیلی دیگر کشت جاش توی گورستان تاریخ باید بزننش تو موزه. یک همچین رژیم جنایتکار وحشی اسلامی باید سرنگون بشه و ما امروز اینجا جمع شدیم تا اونجایی که میتونیم این پیامو به مردم دنیا بدیم. مرسی از زنده باشید. After the proxy Hamas killed innocent people in Israel, they found an opportunity today to announce her death. They were so coward that for 1 month they did not dare to announce her death. They were looking for their proxy criminal thugs to kill innocent people, to take hostage, and then they announced today that they killed Armita. What a shame! All those people that they walk with no hijab, remember, if those Islamists take power, they're gonna kill you for not wearing hijab. This is what happened right now in Middle East. They want to impose another imposing state. We are fed out with these Islamists. We are sick and tired of these Islamists. We don't want another Islamist state. We are facing an Islamic thugs in Iran. It has been a year that woman, life, freedom revolution started. BBC News and all the international broadcasts around the world, we heard that Armita Geravan, the 16-year-old girl who was in a coma because she didn't wear hijab in Tehran, in the Tehran metro. The government of Iran declared that now she's dead. Armita went through a horrific beat-up by the police of the Islamic Republic of Iran in a metro in Tehran because they thought that she's not wearing their symbolic hijab. And they beat her to death. And then an ambulance came and took her to a hospital. And the government did not allow the family to visit her. They kept her in solidarity while she was in a coma. And we are not sure what kind of medical treatment she received. But today we have this sad, heartbreaking news that our Armita Geravan is dead. She was killed by the murderous dictatorship of the Islamic Republic of Iran. The same government
hijab. The Islamic regime thugs attacked them, hit her. It has been about a month and a half that they took her as a hostage. They were scared of Iranian people, so they kept them as a hostage. Thereafter, they used the opportunity of the criminal and terrorist Hamas attacking Israeli people in order to announce the death of the Arمیتا گراوند. We are here to protest this criminal act of Islamic regime in Iran. This is another Mahsa Amini, and we are not gonna give up until to overthrow this Islamic regime in Iran. Decide to say enough is enough. It has been a year now. Women life freedom revolution continues and is gonna overthrow this regime. It's not gonna stop. And with the success of this revolution, all these Islamic thugs in the region gonna be erased. It's gonna be evaporated. And the Middle East gonna see the beacon of freedom. Until then, do not support any new Islamic state in Middle East. Do not support Islamic thugs anywhere in the world. Do not get fooled by them when they took innocent people as a hostage. They used them as a hostage in order to stop the woman life freedom. They do everything they can do to stop it. For 11 Yeah, as Behzad said, Armita, they kill Armita only because she didn't want to wear compulsory hijab. They kill her. The morality people kill Armita on a train. She was in a coma for 8 days, and then she was under the military care. They didn't let the family to meet their daughter. She was under arrest while she was in coma. That's what happened Islamic Republic doing in Iran. And not right now, not just in Iran, in all Middle East. Every terror happening Middle East, in anywhere in the world, the Islamic Republic in Iran is there. Their hand is there. They are against women, against humanity, and against civilization. Islamic Republic and the group that all the terrorist group who is making world unsafe, they have to go. They are Islamic Republic has to go. Islamic Republic must be down from the power, from the economic power, from the political power of Iran, and in every aspect which is related to human and humanity. They are not a government. They are a bunch of criminals. They ruined the life of 80 million people. They are corrupted criminals.
Iran. They make life of Iranian miserable. They impose hijab on the woman. Women in Iran and men in Iran, they don't want hijab for women. Women don't want hijab. Hijab is not a dress code. Hijab is Islamic stamp for slavery. It is a mobile slavery. It is a mobile jail for women. Iranian women, they don't want to compulsory hijab. یه خودم فارسی واقعا صحبت کنیم که مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی سر کار باشه. جمهوری اسلامی نمیخوان. مردم آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان، کرامت انسانی میخوان. مردم جمهوری اسلامی را نمیخوان. جمهوری اسلامی واقعا مرگش فرا رسیده. مردم ایران، زنان ایران، مردان ایرانی جمهوری اسلامی را نمیخوان. جمهوری اسلامی یک چپ هاولگره، یک به اصطلاح یک مشت آدمای مجرم، دوست، چپ هاولگر، قاتل به اسم دولت توی ایران دارن حکومت میکنن، ولی به زور حکومت رو غصب کردن، پایینم نمیاد. مردم اینا را نمیخوان. اینو میخوان به همه بگیم که مردم جمهوری اسلامی آرمیتا را کشته. امروز جمهوری اسلامی روزانه 10 نفر رو میکشه. جمهوری اسلامی هفته پیش به بلوچستان و اعتراضات آروم و صلح‌طلبانه صلح‌آمیز بلوچستان حمله کرد و مردم زیادی را از جمله بچه‌های زیادی را زخمی کرد، شکنجه کرد و به زندانهاش برد. جمهوری اسلامی هر روز کولبرا را میکشه. هر روز ایده کولبر که بیکاری مزمن جامعه است داره میکشه، داره زخمی میکنه. جمهوری اسلامی مرتب هر روز داره مردم ایران رو قتل عام میکنه، در زندانهاش، در شکنجهگاهاش. جمهوری اسلامی لیاقت اینو نداره که حکومت بکنه. جمهوری اسلامی یک مشت آدمای مجرم دزد هستند. دزد سالاری حاکمه در ایران. ما نمیخوایم، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. چجوری بگیم؟ ما این کشت و کشتار رو نمیخوایم، مردم ایران نمیخوان. ما خیلی ناراحتیم از مرگ دخترمون آرمیتا. به خانواده عزیزش، به تمام مردم ایران، به تمام زنان و مردان آزادیخواه ایران تسلیت میگیم و نه تنها تسلیت میگیم، نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم. خون آرمیتا را از حلقوم این کثافت‌های جنایتکار بیرون میکشیم. زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن میکنم دوستان، جنگ همیشه ادامه سیاسته. جمهوری اسلامی مدت 11 ماست که داره انقلاب زن زندگی آزادی رو در هم میکوبه. در آخرین اقدامش توسط پراکسیش حماس جنگی رو در غزه شروع کرد که در اون جنگ با حمله به مردم بی‌دفاع اسرائیل نزدیک به 1400 نفر از اونا رو قتل عام کرد. الان هم مردم فلسطین رو به گروگان گرفته، با ذلالت تمام پشت سر مردم بی‌دفاع غزه قایم شده، زیر خونه هاشون تونل زده تا بتونه انقلاب زن زندگی رو سرکوب کنه.
اسلامیستا. ما به خوبی به یاد دادیم این رژیم بود که هواپیمای اوکراینی 752 رو با تیر زد، مردم بی‌دفاع کشت تا اونو بهانه‌ای کنه تبلیغات را بندازه علیه آمریکا. اینا چنین جانورایی هستند. جنگ امروز هم در غزه در ادامه همون سیاسته، در ادامه همون سیاست سرنگونی هواپیمای اوکراینیه. جنگ را انداختن تا مردم بلوچستان رو سرکوب کنن. جنگ را انداختن تا اعلام کنن که آرمیتا رو کشتن. یک ماه بود جرأت نداشتن. فریب نخورید. اینا پشت آدمای بی دفاع قایم میشن. اینا شرم ندارن. ما میشناسیمشون. الان بیش از هر زمان وقتی میگن فری فلسطین بگیم نو تانکیو. ما یک دولت اسلامی دیگه نمیخوایم تو میدلیست. اگه دلتون برای مردم فلسطین سوخته، از دولت اسرائیل بخواین بهشون سیتیزنشیپ بدن، شهروندشون کنن، پناهندگی بهشون بدن، نه اینکه ولشون کنین تو دسته یک مش حیوان اسلامی دیگه. این پیام ماست. یه دولت اسلامی دیگه توی میدل ایست نمیخوایم. به مردم فلسطین پناهندگی بدین. به کارگرایی که از غزه هر روز میومدن الان تو اردوگاه تو ساحل غربی هستن و تقاضای پناهندگی کردن، دولت اسرائیل بایستی پناهندگی بده. این راه حلشه. فریب نخورین. یه مش دولت‌های فاسد عرب، دیکتاتورها میخوان یه دولت دیکتاتوری دیگه درست کنن، یه دولت اسلامی دیگه درست کنن، مردم فلسطین رو مثل ایران بدبختشون کنن. اجازه ندید. فریب نخورین. این دغلکاران 8 سال جنگ با عراق رو انداختن. همون موقع گفتیم فریب نخورین. این جنگ شما نیست. نرین به میدان ها، بزنین این رژیم رو بندازین. این عامل بدبختی شماست.